კარგად ისმის ჩემი ხმა, რაკენს იოთ მე პროფესიონალურად. ჩვენ სტუმარს ბევრი წარდგენა არ სჭირდება. მაიკლ პალმერი, ამერიკელი პოეტი, ბევრი თქვენგანის და ყოველ შემთხვევაში ჩემი ნამდვილად საყვარელი პოეტი, რომლის ჩამოსვლა ძალიან დიდხანს გვინდოდა, როგორც ნატამამნიშნა საქართველოში და როგორც იქნა ეს დადგა და ბატონი მაიკლ პალმერი არის according to the festival rules, I'm just explaining something and making some small introduction, despite the fact that everyone knows you. Mike Palmeri, როგორც ბევრმა თქვენგან მაიცის, არის ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელიც ასოცირდება მე ეგრეთ წოდებული ენის სკოლასთან, თუმცა ინტერვიუში, რომელიც მასთან ავიღე, მან ეს ფაქტი უარყო და მე ვიცოდი, რომ ეს ამას სხვა ინტერვიუების როდესაც წავიკითხე, გავიგე იქიდან, რომ მას ჰქონდა გარკვეული დისტანცია დაჭერილი ამ მართლაც ერთ-ერთი ძალიან დიდი მიმდინარეობისგან. შეგიძლიათ მე ამაზე უფრო დაწვრილებით ვკითხოთ სადღაც ბოლოსკენ. მე მგონია ჩვენი დრო, რომელიც ისედაც ძალიან შეზღუდული არის, არ უნდა შევყალატოთ ჩემი წინა სიტყვით და წინა თქმით, რომელიც არაფერს სჭირდება, გადავიდეთ პირდაპირ ლექსებზე, please. Okay. Well, first of all, thank you for being so welcoming to me. It's wonderful to be here. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ასეთ პირად დამხვდით ჩვენი ერთმანეთთან ყოფნა. We have a small selection of my work, most of it fairly recent, and I will begin with the poem called Tbilisi Thoughts that I wrote especially for this festival, related to the theme of dualism. მე ჩვენ შევარჩიეთ რამდენიმე ლექსი, მათ შორის არის უახლესი ახლად დაწერილი ლექსები და არის ასევე ერთი ლექსი, რომელიც ეძღვნება თბილისს და რომელიც დაიწერა ამ ფესტივალის ფარგლებში და ამ ლექსს ქვია თბილისის ფიქრები, ან ფიქრები თბილისზე. Okay, just tell me if you can hear. And then we will have some question and answer afterwards. Maybe კითხვა პასუხი ბოლოსკენ გვექნება საბრალო თუ გაგიშლება ეს. Tbilisi Thoughts. You must disregard the silence of the left side of the poem. You must disregard the howling of the right side of the poem, the child soldiers at the city gates with orphaned poems on their bayonets. Pay no heed to the rats in the granary or the thieves who would steal the morning light from the poem, the lamplight from the poem, the inner light from the poem, the darkness of the poem from the poem. You must disregard the sex of the poem, if you can. If you can. Never tell the poem what is to be done. Never beg for mercy from the poem, since it can offer none. Do not ask what language it speaks, since the answer is none. Remember that the light and the dark are the same, if you can. If you can. That the I and the thou are the same, the above and the below, the far and the near. Embrace the words you cannot hear. თბილისის ფიქრები. Disregard თარგმნელს დაიკიდე, ამიტომაც საგაგიგრდეთ. უნდა დაიკიდო სიჩუმე ლექსის მარცხენა მხარის, უნდა დაიკიდო ხმოვილი ლექსის მარჯვენა მხარის. და დაიკიდო პატარა ჯარისკაცები ქალაქის კარიბჭეებში ხიშებზე წაწერილი ობოლი ლექსებით, ნომინაციურ ყურადღებას ვირთხებს ფერდელში ამ ქურღებს, რომლებიც მოიპარავენ ცისკრის ნათელს ლექსიდან და ჩირავდნენ შუქს ლექსიდან და შინაგან ნათელს და ლექსის სიბნელეს ლექსიდან უნდა დაიკიდო ლექსის სექსი, თუ შეგიძლია. თუ შეგიძლია, არასოდეს უთხრა ლექს, რა უნდა გაკეთდეს ამ სხოდანდობა ლექს, რაკი ეს მას არ ძალუც ისედაც არ კითხო რა ენაზე ლაპარაკობს, რაკი პასუხი არ არსებობს, გახსოვდეს სიბნელეს და სინათლეც.
ერთია თუ შენ შეგიძლია რომ შენ იყოს შენ და მე იყოს ერთი და იგივე იყოს მაღლა და დაბლა შორს და ახლოს შემოიყვეს სიტყვები რომლებიც არ გესმის მადლობა For Laszlo K. Laszlo K. is the great Hungarian screenwriter and novelist Laszlo Krasnohorkai. Laszlo K. არის უნგრელი სცენარისტი და მწერალი, დიდი უნგრელი სცენარისტი და მწერალი. The characters are the victims of the novel. They pay with their lives for our words. They fall between the pages in their silence. And we invent hounds to devour them. We invent worlds to swallow them. We pass sentence upon them. The hangman arrives with his silver rope, its infinite strands forming a circle without beginning or end, round as the wave's gray eye, rolling toward what sudden shore, unpeopled, yet teeming with watchful night fires. Laszlo's პერსონაჟები არიან რომანის მსხვერპლი. ისინი თავიანთ სიცოცხლეს წირავენ ჩვენს სიტყვებს, ისინი ეცემიან ფურცლებს შორის მდუმარე და ჩვენ ვიგონებთ მწევრებს, რათა ისინი ხელში მოვიგდოთ. ვიგონებთ სიტყვებს, რათა ჩავყლაპოთ ისინი წინადადებებს ავკიდებთ ზურგზე ჯავათი მოდის აბრეშუმის ბაწრით, მათი უსასრულო კვანძები წრეი იკორება დასაწყისისა და დასასრულის გარეშე მრგვავია როგორც ტალღის რუხი თვალი, რომელიც მიიგრაგნება მოულოდნელი სანაპიროსკენ დაუსახლებელი სანაპიროსკენ, რომელიც სავსეა ღამის კოცონებით. Isle of Dogs. The Isle of Dogs is an island in the Thames River with, of course, its own ancient history. Saguebis კუნძული არის კუნძული თემზის სანაპიროზე. On the Isle of Dogs we barked. We had our say from day till dark. A chorus we were of piebald hounds. Our howling spiraled out across the downs. We howled at the redness of light, bayed at the rising waters and approaching night. We lived on an island of sounds. None listened, none heard. The sounds were entirely ours. None listened, none heard, but we didn't care as long as our howls shaped the still air. We lived on the Isle of Sounds. Zaglebis კუნძული. Zaglebis კუნძულზე ვყევდით ქონდა სათქმელი ჩვენი მაისი და დაისამდე. ჩვენ ვიყავით ალბინოსი მწერლის ქორო და მოვიფრქეოდა ჩვენი ცამდე. ვუღრებდით სინათლეს რა გიწითელია, ვუღრებდით წყალსაც რა გებაწყალია, ცხოვრობდით ბგერების კუნძულზე და ამას გერბოდა მალერად. არავინ გვისმენდა, არავის ესმოდა, ბგერები იყო ჩვენი და არავინ გვისმენდა, არავის ესმოდა, მაგრამ ფეხებზეც გვეკიდა. რა გება ჩვენ მოვირის წდებოდა ქარის, თავის, ცხოვრობდით ბგერების კუნძულზე, უყევდით ღამის, შავს. The next poem is called A Dream of Sound Inside the Mountain after Anish Kapoor. Anish Kapoor is a famous sculptor, and I was commissioned to respond to a very interesting and enigmatic piece of his called The Mountain, I believe, along with several other poets. So this is my response. სიზმარში მთები, ესე იგი ანიშ კაპურის ყავდა, ანიშ კაპურს ეძღვნება, რომელიც screenwriter? სკულპტორი. მეგონი დავწერა. I forgot the last. So there was an exhibition of Anish Kapoor's. გამოფენა იყო ანიშ კაპურის. There were some mountains there. And they asked the poets to respond to a particular sculpture of Kapoor's called Mountain.
სადაც ესე იგი წარმოდგენილი იყო კონკრეტული ქანდაკების ანუ უნდა დაეწერათ ქანდაკების შესახებ ლექსი. A dream of sound inside the mountain. It is too brief, this life inside the mountain, where headless horsemen sing fevered songs of self and war. When did we first notice the trees of mottled bone? When first hear the cawing of crows, contention of the orchard orioles, the sleepers' echoing cries, rehearsing their final words, resisting final dreams? These dreams were mine and not mine, say the walls of stone, walls of the poem. Hedge crickets sing in the white well, its whiteness sings in the stone dream, and the lost hours have each their silent song in the heat of bee time and the shock of desire. Those times when time is not, and the endlessly shifting stones carelessly speak, and rain floods the rutted roads. It is too long, this spiral life. It is too brief. How the wind and light pass through our bodies of glass. მეტად ხანმოკლეა ეს ცხოვრება მთებში, სადაც უთავო მხედრები მღერიან სიცხიან სიმღერას ომსა და საკუთარ თავზე, პირველად როდის შევამჩნიეთ დახურული ჩონჩხების ხეები, როცა პირველად მოგვესმა ძროხების ზმოილი, ბაგის მოლავურების კამათი მძინარეთა ტირილის ექო, უკანასკნელი სიტყვების გამეორება, უკანასკნელი სიზმრისადმი შეწინააღმდეგება, ეს სიზმრები იყო ჩემი და არა ჩემი, ამბობენ ქვის კედლები, ლექსის კედლები, ჭრიჭინები მღერიან და თეთრი ვეშაპი მღერის თავის სითეთრეს, ქვის სიზმარში და დაკარგულ დროში ორივეს აქვს თავისი დუმარე სიმღერა, სიცხეში ლოცვისას და თავზე გადმცემი მდომა, უჟამო ჟამის და უსასრულო დაძრული ქვევების დაუდევრად ლაპარაკობენ, წვიმაკი ტბორავს სავალ გზებს, მეტად ხანგრძლივია ეს სპირალური ცხოვრება და მეტად სწრაფად კვეცქარი და სინათლე ჩვენს შუშის სხეულებს. The next poem is called The Dream of Narcissus. მომდევნო ლექსი ქვია ნარცისის სიზმრამდე ტატოს პოეტს. Okay. And just one note, which was that it was inspired by the great Palestinian poet Mahmoud Darwish. ეს არის შთაგონებული დიდი პალესტინელი პოეტისგან მაჰმუდ დარვიშისგან. The dream of Narcissus. The dream of Narcissus, that there would be a silence loud as time. The dream of the writer, that there would be a silence loud as time. The dream of time, that rest might come. The dream of rest, that unrest might arise. The dream of the palm, that pilgrims would enter the village. The dream of the village, that they depart with their fronds. And the house dreaming of its leveling and the exile of his well. The dream of night, that the day would be purified. The dream of day, that the dark would be lifted. And the dream of the dream. But who's to speak of this? Narcissus სიზმარი. Narcis ესიზმრება, რომ სიჩუმე თანდათან დროსავით ახმაურდება. წერალს ესიზმრება, რომ სიჩუმე შესაძლოა დროსავით ახმაურდეს. დროს ესიზმრება, რომ ოდესმე სიმშვიდე დაისადგურებს. სიმშვიდეს ესიზმრება, რომ შესაძლოა არეულობა მოახლოვდეს. პალმას ესიზმრება, რომ ლოცველები სადაცაა შევლენ სოფელში. სოფელს ესიზმრება, რომ ლოცველები უკან ბრუნდებიან პალმის რტოებით. და სახლს ესიზმრება, რომ ასწორებენ მიწასთან და აძევებენ მისი კეთილდღეობის გამო. ღამეს ესიზმრება, რომ დღე იქნება განწმენდილი. დღეს ესიზმრება, რომ სიბნელე გაიფანტება. სიზმარს ესიზმრება სიზმარი, მაგრამ ვინ ისაუბრებს ამის შესახებ?
Thank you. The next poem is called After. შემდეგ პოემას ქვია შემდეგ. And it's a response to the remark of the philosopher Theodor Adorno, who said that to write poetry after Auschwitz is barbaric. და ეს ესე იგი მიემართება თეოდორ ადორნოს ცნობილ ფრაზას, რომლის თანახმადაც წერა აუშვიცის შემდეგ ბარბაროსობა. And to write a poem beneath the sickle moon is barbaric, and to trace a poem upon the lover's body is barbaric, and to write a poem amidst the dust storm of history is barbaric, and to read a poem, to read while the book is burning, and to enter the paper house while the streets are burning, to enter the paper house which is silent, and to hear the song, should we call it a song, soonest gone, of the cicadas in the parching heat, when to drink of the lover's liquid is barbaric, and to wander in a dark wood, wander lost in a dark wood, to look and to begin to say farewell, to begin and to dwell upon, to dwell among. შემდეგ დალექსის წერა ნამგავ მთვარის ქვეშ ბარბაროსობა, დალექსის ჩხრეკა შეყარებულთა სხეულებში ბარბაროსობა, დალექსის წერა მტრის შუაგულში ისტორიის შტორმში ბარბაროსობა, დალექსის კითხვა, როდესაც წიგნი იწვის და ქაღალდის სახლში შესვლა, როცა ქუჩები იწვის და ქაღალდის სახლში შესვლა, რომელიც მდუმარია და სიმღერის მოსმენა, უნდა უწოდოთ მას სიმღერა, წელს სიცხეში აფრენილი ჭრიჭინობებას, როცა შეყარებულთა სისხლის სმა, ბარბაროსობა და უღრან ტყეში, სიარული უღრან ტყეში, უგზო-უკლოდ დაკარგვა, იმისათვის რომ მიმოიხედო და დაიწყო და გამოეთხო და დაიწყო და იცხოვრო და იცხოვრო მასზე და იცხოვრო მასში. Falling down in America. Every 3 seconds, someone over 65 falls down in America. Our records show that you are over 65 and may therefore have already fallen down in America, maybe more than once. Perhaps upon entering your bath, you slipped and cracked open your skull and subsequently drowned in a pool of blood. If so, disregard this notice. Perhaps while gazing at the sea, distractedly one day your balance failed and the waves carried you away toward the irradiant swells of Fukushima. If so, never mind. The flesh has already peeled from your limbs and your eyes have melted in their sockets, in which case you should disregard this notice. We need hardly remind you that many of your friends and relatives, perhaps beloved uncles, aunts, cousins, your 7 brothers and sisters, parents assuredly may have succumbed in some manner to the faithful equation of gravity and age. In addition, it is likely that your investments recently caved, and as a result, from the shock, you fainted upon the cheap Mexican tiles of your dining room floor, and days later awoke among impersonal professionals, masked and clad in white and addressing you as if you were a child. If so, you now know that you are utterly alone in this life. Please favor us with a reply regarding our one-time offer, which will soon expire. დაცემა ამერიკაში. ყოველ სამწუთში ვინმე 65 წელს გადაცილებული ეცემა ამერიკაში. ჩვენი ჩანაწერები გვიჩვენებს, რომ თქვენ ხართ 65 წელს გადაცილებული და შესაძლოა უკვე დაცემულიყავით ამერიკაში ერთზე მეტჯერაც კი. შეიძლება აბანოში შესვლისას
მოსრიალდით და დაიჩეჩქვეთ თავის ქალა და შესაბამისად სისხლის აუზში ჩაირჩვით. თუ ასე ამ შეტყობინებას ყურადღებას නොმიაქცევთ. შეიძლება ზღვის ყურებისას ქართულს ერთხელაც ბალანსი დაგერმა და ტალღებმა წაგიდეს ფუკუშიმას დასხივებული ზვირთებისაკენ, თუ ასეა დაიკიდეთ. ტანზე ხორცი უკვე შემომძრავი და თვალები ჩამხნარი გაქვთ ფოსოებში და ასე ჩემხევაშიც ამ შეტყობინებას ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ. კაფეად უნდა შეგახსენოთ, რომ ზოგი თქვენი მეგობარი და ნაცნობი იქნებ სულაც საყვარელი ბიძა, დეი და ბიძაშვილი, შვიდი დედმამიშვილი, მშობლები, ცხადია, ასე თუ ისე დანებდნენ მიზიდულობისა და ასაკის, საბედისწერო თანასწორობას. გარდა ამისა, თქვენი ინვესტიციები ახლახან ჩაიფუშა და შედეგად შოკში მყოფს, გული წაგივიდა და დაეცით იაფასიან მექსიკურ იატაკზე, საკუთარ სასადილო ოთახში და რამდენიმე დღის შემდეგ გამოიღვიძეთ თეთრებში გამოწყობილი უემოციო პროფესიონალებით გარშემორტყმულმა, რომლებიც მოგმართავენ როგორც პატარა ბავშვს, თუ ასეა, ახლა უკვე იცით, რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურად მარტო ამ ცხოვრებაში. გთხოვთ დაგვიტოვოთ კომენტარი ჩვენი ერთჯერადი შემოთავაზების შესახებ, რომელსაც მალე ვადა გავუვან. America is the land of dreams and death, and America is ოცნებებისა და სიკვდილის ქვეყანა. So when I reached a certain age, I think it was 65 or something like that, suddenly my phone started ringing and I was receiving these offers of little buttons that I could push if I fell over and couldn't get up. And things like that. So this phone. It's a miracle გარდაულა საქმეს 65 წელს დაახლოებით მაშინ რაღაც მომცეს რაღაცა ხილაკები, რომელსაც იმში დამხო დამიგეს თავაზობდნენ იმ ხილაკებს, რომელსაც იმ შემთხვევაში დავაჭერდი თუ თქვა აბაზანში დავეცა მოუსრიალდებოდ. This next poem is called First Elegy, and the opening line comes from Franco's Spain, fascist Spain, when I was living there. And they had printed on the walls of the cafes that singing was prohibited. შემდეგ ლექსია პირველი ელეგია, რომელიც მომდინარეობს ფრანკოს ესპანეთიდან, ფაშისტური ესპანეთიდან, სადაც კაფეებზე იყო წარწერები, რომ სიმღერა აკრძალული იყო. First elegy. Singing is prohibited in this cafe. Torture is permitted in this cafe. I'll have a double, thank you, in 3/4 time, sister. May I call you sister, you almond-eyed, unsmiling in this ever-changing light that cloaks the feral world. These dancers, do you know them? Do they think as they glide and spin of what is to be and what has been? Do you know their names? And if so, do their names change from earliest hours to late and day to day? Do their wounds show as they mimic the music's path? Sister, I apologize, but I must ask, Hiroshima, Nagasaki, Abu Ghraib, Oradour, Terezin, Deir Yassin, Veldiv, Vorkuta, Magadan, that waltz, that dance, among the cafe candles and beyond the fogged windows, the endless alley of lightning-scarred trees, whispering fractured words for none to understand. All the beautiful names, sister, the infinite names roll off the tongue, innumerable as the stars that frolic in the sea. პირველი ელეგია. სიმღერა აკრძალულია ამ კაფეში, წამება დაშვებულია ამ კაფეში. ორმაგი მომეცი თუ შეიძლება გმადლობთ 45 წუთში და შეიძლება დადაგიძახოთ ნოშის თვალება გაუცინარო ამ მუდმივად ცვალებად სინათლეში, რომელიც ფარავს ამ მოგუშულ სამყაროს. ეს მოცეკვავეები იცნობთ მათ, ფიქრობენ კი ისინი მოძრაობებისას იმაზე, რაც არის და რაც იყო. იცით მათი სახელები, თუ კი
მაშინ იცვლებიან მათი სახელები უახლოესი დროიდან დაწყებული გვიანობამდე და დღითი დღე. ჩანს მათი ჭრილობები, როცა ისინი იმიტირებენ მუსიკის მოძრაობას. დაო, მაპატიეთ უნდა მეკითხა. ჰიროშიმა, ნაგასაკი, აბუ გრეიბი, ორადური, ვორტუკა, მაგადანი, ეს ვალსი, ეს ცეკვა, კაფეს კანდელებს შორის და შემინულ ფანჯრებს მიღმა, ნამეხარი ხეების უსასრულო ხეივანი, ჩურჩულობს დამსხვრეულ სიტყვებს, რათა ვერავინ დაიგოს, ყველა დასახელება ლამაზია. დაო, უსასრულო დასახელებები. ტუჩებიდან მოგორავს უსასრულოა მათი სახელი, როგორც ვარსკვლავების, რომლებიც ზღვაზე ციალებენ. This is the other poem that I wrote on the opening night in relation to the theme of duality and doubling and or schizo consciousnesses. გახსნისას დავწერე ეს ლექსი, რომელიც ეხება დუალობას, ორმაგობას და დუბლირებას. And it's dedicated to a wonderful, for his 70th birthday, to a wonderful scholar, translator named Richard Seaberth, who has translated extraordinary work from many, many languages. ეს ეძღვნება არაჩვეულებრივ მეცნიერს რიჩარდ სიბერთს, რომელმაც არაერთი სხვადასხვა ენიდან, რომელიც არაერთი სხვადასხვა ენიდან მთარგმნელი. The poem and its double never speak to one another. The darkness of one is the light of the other. The silence of one forms the sound of the other. The tears of one are the unheard laughter of the other. The loves of one are the lost loves of the other. Lost words, last words of the other. The meanings of one are lost upon the other, echoed within the other, erased by the shadow of the other. Each lies awake in the other's sleep and views unimaginable scenes through identical eyes they do not share. Both dread the sovereign hours, yet each listens with care to the green ice of time crumbling, the sudden whir of wings passing, the unfolding tales of the cloud of unknowing. ლექსი და მისი ასლი. არასოდეს ესაუბროთ ერთი მეორის, ერთის სიბნელე, მეორის სინათლეა, ერთის დუმილი აყალიბებს მეორის ხმას, ერთის ცრემლი არის მის მეორის სიცილში, ერთის სიყვარული არის მეორის უიღბლო სიყვარული, დაკარგული სიტყვები, უკანასკნელი სიტყვები, ერთის აზრი, ჩაკარგული მეორისაში, ეკოთ შესულია მეორისაში, წაშლილია მეორის ჩრდილისგან, ყოველი ძილი ტყდება მეორის ღვიძლში და იმავე თვალების გავლით ხედავს წარმოუდგენელ სცენებს, რომელთაც არ იზიარებს. So this is the last poem. I wrote it how many years ago? How many wars ago? I'm not sure. ეს არის ბოლო ლექსი, რომელიც არც ვიცი, რამდენი ხნის წინ, რამდენი ომის წინ დავწერე. Possibly the first Iraq war, but there have been so many. შესაძლოა ერაყის პირველი ომი როცა იყო ერაყში. And I was looking at the scenes of destruction in utter bewilderment and sadness, and this poem arrived. It has an epigraph from a minor French poet named Georges Huguenet. Georges Huguenet was translating Gertrude Stein into French, and he wrote a preface to the translation which said, "I do not know English," and I thought this was fascinating. აქ არის ეპიგრაფად წამწვარებული ჟორჟ უგნეს ფრაზა, ჟორჟ უგნემ თარგმნა გერტრუდ სტაინი ფრანგულად და იქ წინა სიტყვაში წამწვარებული ქონდა ასეთი რამ, მე არ ვიცი ინგლისური, ასეთი ფრაზა. I do not know English. I do not know English, and therefore I can have nothing to say about this latest war flowering through a night scope in the evening sky. I do not know English, and therefore when hungry
can do no more than repeatedly point to my mouth. Yet such a gesture may be taken to mean a number of things. I do not know English, and therefore cannot seek the requisite permissions as outlined in the recent protocol, such as, may I utter a term of endearment? May I now proceed to put my arm or arms around you and apply a gentle pressure? May I now kiss you directly on the lips, now on the left tendon of the neck, now on the nipple of each breast, and so on. Would not in any case be able to decipher her response. I do not know English, therefore I have no way of communicating that I prefer this painting of nothing to that one of something. No way to speak of my past or my hopes for the future, of my glasses mysteriously shattered in Rotterdam, the statue of Eros and Psyche in the summer garden, the sudden shrill cries in the streets of Sao Paulo, a watch abruptly stopping in Paris. No way to tell the joke about the rabbi and the parrot, the bartender and the duck, the pope and the porte cochere. You will understand why you have received no letters from me and why yours have gone unread. Those, that is, why you write so precisely of the confluence of the visible universe with the invisible and the lens of dark matter. No way to differentiate the hall of mirrors from the meadow of New Lane, the beetlebone from the Pinkelting, the kettle hole from the Ventefact. Nor can I utter the words science, seance, silence, language, and languish. Nor can I tell of the arboreal shadows elongated and shifting along the wall as the sun's angle approaches maximum hibernal declination. Cannot tell of the almond-eyed face that peered from the well, the ship of stone whose sail was a tongue. And I cannot report that this rose has 24 petals, one slightly cankered. Cannot tell how I dismantled it myself at this desk. Cannot ask the name of this rose. I cannot repeat the words of the recording angel or those of the angel of erasure. Can speak neither of things abounding nor of things disappearing. Still the games continue. A muscular man waits a stick at a ball. A woman in white, arms outstretched, carves a true circle in space. A village turns to dust in the chalk hills. Because I do not know English, I have variously been called Mr. Twisted, the one undone, the non-respondent, the truly lost boy, and laughed at by horses. The war is declared ended almost before it has begun. They have named it the ultimate combat between nearness and distance. I do not know English. მე არ ვიცი ინგლისური. მე არ ვიცი ინგლისური, ამიტომაც ვერაფერს გეტყვით ამ ბოლო ომის შესახებ. საღამოს ცაში ტელესკოპიდან რომ მოჩანს გადაფურჩხნული. მე არ ვიცი ინგლისური და ამიტომაც როცა მშია ვერაფერს შვრები გარდა პირისკენ თითის შვერისა, ეს ჟესტი კი შესაძლოა ათასნაირად გაგვიგონ. მე არ ვიცი ინგლისური და ამიტომაც არ შემიძლია უფლება მოვალეობებში გავერკვე, როგორც ეს მოცემულია უახლეს პროტოკოლში. მაგალითად, შემიძლია კი გამოვხატო სინაზე, ახლა მაინც შემიძლია გავაგრძელო შენ გარშემო ჩემი მკლავის ან მკლავების შემოხვევა და ნელა მოგაწვე. შემიძლია გაკოცო ნაზარ ტუჩებში, მერე კისრის მარცხენა მხარეს, მერე ორივე ძუდუს თავზე და ასე შემდეგ. რამენაირად შესაძლებელია მისი პასუხების დეკოდირება. მე არ ვიცი ინგლისური შესაბამისად არ ვიცი როგორ გამოვხატო ამ ეს ნახატი არაფრის შესახებ, მირჩევნია იმ ნახატს ყველაფრის შესახებ. არ შემიძლია ვილაპარაკო ჩემს წარსულზე.
ან სამომავლო იმედებზე, როტერდამში მოულოდნელად დამსხვრელ ჩემს სათვალეზე, ზაფხულის ბაღში აღმართულ ეროსისა და ფსიქეს ქანდაკებებზე, გულის წამყებ კიბეზე სამპაულუს ქუჩებში, საათზე, რომელიც უცებ გაჩერდა პარიზში, არ შემიძლია ვთქვა ხუმრობა რაბინსა და თუთიყუშზე, ბარმენსა და იხვზე, პაპზე და პორტკოშერზე. შენ გამიგებ, რატომ არ მოვწერე არც ერთი წერილი და რატომ დარჩა ყველა შენი წერილი წაუკითხავი. ის წერილები შესაბამისად სადაც შენ ძალიან ზუსტად დააღწევ ხილული და უხილავი სამყაროს გადაკვეთას და ბნელი მატერიის ოპტიკას. არ შემიძლია განვასხვაო სარკეებიანი დარბაზი, თავლისგან, ხმარტლი გომბეშოსგან, ტალახის ნასვრეტები, ქრის ნატეხისგან, არც ის შემიძლია გამოთქვა სიტყვები, მეცნიერება და მეცნიერობა, ენა და წენა. არ შემიძლია გითხრა ხეების წაგრძელებულ ჭრდილზე, რომელიც კედლებზე გადმოდის, როცა მზე მაქსიმალურად გადახრილი, არ შემიძლია მოგიყვე ნოშის თვალებიან სახეზე, ქვის გემზე, რომელსაც აფრად ენა ჰქონდა და არც ის, რომ ამ ვარდს 24 ფურცელი ჰქონდა და ერთი ცოტა დაზიანებული იყო. არ შემიძლია გითხრა, როგორ დავაფშვენი ეს ვარდი ჩემს მაგიდას, არ შემიძლია გავიგო ვარდის სახელი, არ შემიძლია გავიმეორო კეთილი ანგელოზის სიტყვები და არც ბოროტი ანგელოზის სიტყვები, არ შემიძლია არც მომრავლებულ და არც გადაშენების პირას საგნებზე საუბარი. თამაში ისევ გრძელდება დაკონთული კაცი ბურჯში ჯობს არ ჯობს, ქალი თეთრებში, ხელების ქნევით ხატავს წრეს კოსმოსში, სოფლი ცარცისფერი გორაკების მტვერს შეერება, ვინაიდან არ ვიცი ინგლისური, სხვადასხვაგვარად მომართავდნენ ბატონი დაკლაკნელი დაუმთავრებელი უნიათო თავგზარეული ცხენივით მოხვიხვინე. ომი დამთავრებულად ჩაითვალა თითქმის მაშინვე, როგორც კი დაიწყო, სახელიც კი მოუძებნეს საბოლოო ბრძოლა სიახლოვესა და სიშორეს შორის. მე არ ვიცი ინგლისური. One of the things I refer to here is I do not know English and therefore cannot seek the requisite permissions as outlined in the recent protocol. This was a protocol. It was developed a series of instructions by a small liberal arts university in the United States to deal with sexual harassment. აქ არის ასეთი ფრაზა, რომ ესე იგი არ შემიძლია არ ვიცი ინგლისური და ამიტომ არ შემიძლია უფლება მოვალეობებში გავარკვე, როგორც ეს მოცემული არის პროტოკოლში. საქმე ისაა, რომ მართლაც არსებობდა ასეთი პროტოკოლი ლიბერალ არტსის ფაკულტეტზე, რომელიც მიემართებოდა სექსუალურ სწავლებას. It was about sexology? Sex. რომელიც მიემართებოდა სექსუალურ შევიწროებას დასწავლეთ. So, students were given this handbook in case they wanted to engage in erotic behavior. They were to ask, may I now put my arms around you, may I nibble your ear, this sort of thing. And it's a real problem, of course, but this seemed to be, well, I remember once I gave a reading, and I explained this protocol, which seemed so strange to me, and for no reason I don't know English. And in the audience was a Frenchman, and as he was listening, he said, I think that's very sexy. ანუ სწორედ ამ პროტოკოლს გამართავს, რომელიც ბუნებრივია რომ პრობლემა არის და დარბაზში როგორც ამბობს იჯდა ერთი ფრანგი ადამიანი. I missed something. I always miss something. პროტოკოლში იყო სხვადასხვა მითითებები ქცევის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიემართათ ადამიანებს ერთმანეთისთვის მანამ სანამ დაუპირებდნენ სექსუალურ შევიწროებას ან ზოგადად ნებისმიერ ხასიათის სექსუალურ ტოლვის გამოხატვას და როდესაც მაიკლი კითხულობდა ამ პროტოკოლს რაღაც დარბაზისთვის და იხსენებს, რომ ერთი ფრანგი ადამიანი იჯდა დარბაზში, რომელსაც თვითონ ეს ტექსტი ძალიან სექსუალურად და ლებიანად მოიჩვენა. როგორი მახსოვდა? How you remember? So we're going to have questions and answers. Is that what we're doing? If anyone has any. თუ გაქვთ მეგობრებო, კითხვები შეგიძლიათ დავუსვათ პალმერს.
If you have answers, that would be wonderful. Michael, your wife has a question. What do you think about the protocol? Do you think it was sexy? In a way, a novel approach. Hello. No. Thank you for coming all the way to Tbilisi. How do you choose which poems to read when you have a reading? Not this one particularly, but in general, how do you choose what to read? It really depends on the circumstance, but it's often poets work under the illusion, generally, that their most recent work is their best. Of course, that's nonsense, but we try to, it's the freshest in our minds. So we often read from a new manuscript. But then occasionally I'm asked to give a reading that is more an anthology of earlier, of work going back in time. And then I will select from a number of different books. But I generally, even to keep my own interest, I try to read from more recent work. And people can see that I'm decaying and that I'm no longer what I once was, you know. კითხვა იმის შესახებ თუ როგორ არჩევს მაიკლი ლექსებს კითხვის საღამოებისთვის, მან თქვა რომ თუ თავად არჩევს ლექსებს ურჩევნია რომ რადგანაც ყველა ავტორს ასეთ ისე მიაჩნია რომ დღეს უკეთესად წერს ვიდრე უწინ უახლესი ტექსტები არჩევს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ თხოვენ რომ ძველ ანთოლოგიებს გადახედოს და კონკრეტული ტექსტები წარადგინოს, მაშინ სიამოვნებთ ასრულებს ამასაც. Hello. Thank you for this nice evening. So my question will be a bit general. Yeah? How you see today the place of poetry generally in the world, today's world? Yeah? Because everybody knows that its role generally and influence and everything is decreasing and decreasing and decreasing. Right. And how you see this? I see it as a node of resistance to normality, a node of resistance to the habitual. It doesn't matter so much. I mean, occasionally there's a poet who speaks for an entire nation. That's rare. But in fact, normally, even the great poets of the past have spoken from a smaller place. But it's a place of critical resistance to habitual thought, a way of renewing thought, a way of renewing the force of life in a way. And it doesn't have to start from a large audience. It can start from a small audience. For example, I have, like most American poets, a modest American audience. I've been lucky to have publishers and so on and have a fair audience. But the work is published in 35 languages, always with small audiences in 35 countries. Therefore, it has a kind of little subversive effect. It's like the butterfly effect. Butterflies away. I'm sorry, I should stop. კითხვა იყო იმის შესახებ თუ რას თვლის მაიკლი დღეს პოეზიის დატვირთვად მოიკლო თუ არა პოეზიის გავლენა ზოგადად მსოფლიოში. იგი ფიქრობს რომ პოეზიის მნიშვნელობა და პოეზიის დატვირთვა არის ეკარგულ წინააღმდეგობა ყოველდღიურობის ჩვენი ჩვევების რაღაც მოსაწყენობის მიმართ. მისი ლექსები თავად მთარგმნელია 35 ენაზე, მაგრამ ამ 35 ენაზე მას რაღაც ძალიან ვიწრო წრეებში იცნობენ, ასე ვთქვათ, თუმცა ის რომ შეუძლია ამ ხალხს მიწვდეს და რაღაცნაირად
ეს წინააღმდეგობა დაანახოს და გადმოსცეს მისთვის ბედნიერება. The great English poet W.H. Auden, late in the Second World War, said in despair that poetry can make nothing happen. In other words, he could write a great poem, it wouldn't stop the Holocaust, it wouldn't stop the slaughter. At the same time, what he didn't say is that poetry is always something happening among other things happening. And that remark left a good remark. And the great poems he wrote towards the end of his life made a difference in their own life, but they didn't stop anything from happening any more than philosophy does or music does. It may refresh consciousness, but it doesn't stop it. It's not instrumental in that way. Rarely is instrumental. Poezia თქონდა რაღაც გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ჩვენს ცნობიერებზე, ჩვენს აღქმაზე, თუმცა კატასტროფებისგან ვერ გვიცავს, რადგან რეალურად ვერ წყვეტს ვერაფერს. და ვთხოვ რომ გაიმეოროს W.H. Auden's ფრაზა, რომელიც ვერ დავამახსოვრე. Can you repeat the phrase by Auden? He was in despair and said poetry makes nothing happen. Audenმა თქვა რომ პოეზიას არაფერი შეუძლია სინამდვილეში. He was referring to the atrocities of World War II. Atrocities, the horror of World War II. The poetry, whatever we write, however good it is, can't stop it. Hi, Michael. I want to ask about what you think of the role of sound in your work and the way that that's changed over your trajectory. Because in the latest pieces, you can hear a kind of sound orchestration that I think is different from earlier work. It may be different. It's always been somehow central. My work follows the music in a certain way. I think, I'm not sure what you're hearing from the earlier work, but there's been a greater use of rhyme and assonance and things like that. Rhyme has come forward. Maybe you influenced that. I don't know. Very possibly. You brought forward, for example, in your work, the absurd potential of rhyme. Things like that. I think that had something to me. But it's always been the music that took me outside myself, outside of linearity. And I think you're right that the nature of music has changed a bit, but it's always been there. Nature of music in your poetry? Yeah. კითხვა იყო იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ხმოვანებას და მუსიკას მაიკლის პოეზიაში და შეიცვალა თუ არა ეს ის ბოლო ტექსტებში. მისი პასუხი იყო კითხვა დასვა იუჯენ ოსტაშევსკიმ, ასევე ჩვენმა მონაწილემ, რომლის ტექსტები ძალიან მუსიკალურია თავად, იგი ენას იყენებს ინსტრუმენტად თავის ტექსტებში და მაიკლს ეთქვამს და ამბობს, რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ მუსიკალურობას პოეზიაში. Georgian, by the way, who we're talking with here, was one of the generation of extraordinary young people who came to the United States from, in his case, Soviet Union at the age of 10, who brought a whole cultural knowledge and vitality, particularly to the New York area, actually, is where many of the wonderful poets settled, and gave us a new dimension as immigrants do, to our poetry culture. And he also helped introduce Russian absurdism in particular as an avant-garde that we knew nothing about. So. Evgeni Eugenie აქის ხასაკში გადავიდა ცხოვრობდა ამერიკაში, მისი თავის პოეტებსაც და მათ განსაკუთრებული რაღაც სიცოცხლე შეიტანეს ამერიკულ პოეზიაში. ახალი განზომილებაც კი შექმნეს და მისი დამსახურება ასევე ავანგარდის, რუსული ავანგარდის გაცნობა ამერიკელი პოეტებისთვის. Therefore, we shouldn't let any more immigrants into the United States. და მგონი
მგონია ეს ნიშანია, რომ იმიგრანტები არ უნდა შემოუშვათ ქვეყანაში. First of all, thank you for being here with us. Thank you. Would you agree with this statement? In general, the poetry must answer challenging of the epochs, or otherwise, the epochs must answer the challenges of poetry. I'm not sure. That's poetry. Yes. Well, inevitably, it does respond to the moment. Yes, and it also hopes to alter the moment. It's a dialectic. It's a conversation with the moment. So yes, the moment is the thing that you were in conversation with, but it's not. It's two-way. ეთახმებით თუ რომელ გამართულებას დაიფანტებოდით ამ ორიდან, რომ პოეზია უნდა პასუხობდეს კონკრეტული ეპოქის გამოწვევებს, თუ პირიქით კონკრეტული ეპოქის გამოწვევები უნდა ეხმაურებდეს პოეზიას. მაიკლმა თქვა, რომ რა თქმა უნდა პოეზია კონკრეტულ მომენტს ყოველთვის ეხმიანება, მაგრამ ეს ამას უფრო დიალოგური ფორმა აქვს და რაც ამხრივი. So it's an active engagement. Bad poetry, which we have enormous amounts of, is this sort of decorative, it's like sugar cereal for breakfast, that is comforting and not actively intervening in relation. It's just confirming people's preconceptions. The poetry that matters engages in a much more radical way with the moment. Ცუდი პოეზია, რომელიც მრავლად იწერება მსოფლიოში, მხოლოდ რაღაც უშუალო დეკორატიული ფორმით არსებობს და ძალიან დაშაქრულ სასაუბრო სერიალსაც გავს, რომელიც მხოლოდ კომფორტისთვის არის და არანაირ დიალოგს არ ქმნის. Thank you, first of all. ქართულად დავსვათ შეიძლება შეკითხვას. თუ გქონიათ შემოქმედებითი წყვეტა ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე და საერთოდ რამ შეიძლება გამოიწვიოს შემოქმედებითი წყვეტა. The question is about writer's block. If you've ever experienced it, if you've ever had this break in your work throughout the lifetime, and what is the reason that can cause it, in your opinion? Well, I think writer's block can be caused by many different things, depending on the writer, depending on the medium that he or she is working in. I've had moments of overflowing creativity and moments where I can't get much done. ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, რაღაც შეიძლება ეს შემოქმედებითი წყვეტა წერის ბლოკი ეგრეთ წოდებული გამოიწვიოს. დამოკიდებული იმაზე თუ რომელ მედიაში ხარ, რომელ მედიუმით, რომელ მედიუმს იყენებ შენი ხელოვნების გადმოსაცემად. მქონია ესეთი მომენტები, როდესაც ვერ ვაკავებდი საკუთარ შემოქმედებით დინებას, მაგრამ ასევე მქონია ჩავარდებიც. But I've always been interested in poetry is impossible anyway. So I've always been interested in that point where you can't seem to bring it into words. I don't know a poet, a good poet who hasn't experienced that. But that's information in itself, and it's a challenge. And I deal with it by thinking where to go next and reading. The great inspiration for me is often contemporary poets who inspire me and help me through that. I don't work alone. I work with the voices of all my contemporaries, and I include Dante among my contemporaries. So that helps me through. ასეთ კრიტიკულ მომენტებში მეხმარება იმაზე ფიქრი თუ რა უნდა იყოს შემდეგი სვლა, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი და ასევე კითხვა, რომელიც აუცილებელია
მე ყოველთვის თანამცხოვრობ ჩემი თანამედროვეების ხმებთან ჩემს თავში და ანტესაც კი თანამედროვედ მოვიაზრებ და ისინი ყოველთვის მეხმარებიან რომ გადავლახო ასეთი პერიოდები ჩემს ცხოვრებაში. I've always been very much since my childhood as an Italian American an internationalist, and I've very much found inspiration in the poetry of other cultures, the poetry that comes from elsewhere that teaches me something beyond the currents of my local understanding, and that helps also. როგორც იტალიელი ამერიკელი ყოველთვის ინტერნაციონალისტი ვიყავი და ყოველთვის ინტერესდებოდი სხვა კულტურების პოეზიით, სხვა კულტურების ლიტერატურით, ზოგადად სხვა კულტურებით, რომელიც მაგდებდნენ ჩემი საკუთარი კულტურის მიმდინარეობიდან და მიფართოებდნენ, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოს. The other thing, one more thing there, is that we have to recognize the sanctity of chance, the fact that sounds come from everywhere all the time, whether that be birdsong or sounds from the street or overheard conversation. If we exclude that from our hearing, we are losing some potentiality. If we include that, the fact that anything can start a poem, then we really have the possibility of breaking out of a blockage, as the French would say. თავი არის რომ სმენა არ დამუხშოთ ისეთ ხმებს და ისეთ მუსიკას, რომელსაც გარემო თავაზობს ჭიდებს ჭიჭი იქნება ეს თუ ქუჩის ხმა, თავი მას ყური მიუგდოთ და ჩვენს შემოქმედებაში გამოვიყენოთ ჩვენს ასიკეთოთ, რაც დაგვახსენებს თავსამ ბლოგისგან. Nico. Thank you for the reading, Michael. In this search for voices, do we reach the significance of silence? You know, that's what Arvo Pärt was talking about, a moment of creative silence. Is this kind of dynamic silence is the real answer of this world of pain? Yes. And the poem is grounded in silence in a way. I mean, that's the ground of our noise, is the silence. And I take it also in the wonderful John Cage sense of I have nothing to say and I'm saying it. And all the riffing that John used to do on silence, but also the Buddhist notion of silence. There's a ground beyond language. Well, it's Wittgenstein too. There's so many ways of approaching it, but certainly, yes. მაიკლი ის ამბობს რომ ფულზე ყოველი ლექსისა სიჩუმიდან ამოდის ჯონ კეიჯის ფრაზა არაფერი მოხსათქმელი და ყოველთვის ამბობ და ეს ჩემს თქმელი what did you say about Buddhists? Wittgenstein. Well, Buddhism teaches you the virtue of silence as well, and the limits of language. Where to shut up. It was endlessly moving for my generation of writers who cared about philosophy to come across the phrase in Wittgenstein, Darüber muss man schweigen. They're over. As for the rest, one should be quiet, say nothing. Maybe that's the most eloquent thing Wittgenstein ever wrote. The limits of speech are also what we aspire to, but we have to respect them. We are always living within the limits of speech. I don't need to be mystical about this, but living with the silence is always, the endless potential of silence is always there between the words. სიჩუმის უსასყიდო პოტენციალი ყოველთვის შეიძლება სიტყვებს შორის იპოვა. ვიტგენშტაინის ფრაზას ვეცდები რომ თარგმნო და ბოლო გავჩვდეთ.
At a certain point, just stop talking. Stop it. Yeah, we died. We'll do that. When we die, maybe. That would be just after you've written a book about philosophy and the limits of philosophy. But we it's a poetry about you come to a point in work where you have to cede your words to the world itself and not say anymore. Is that Come to a point where when you must stop talking, you must say enough and allow the world of silence to speak for you. ცხოვრებაში ყველა მივახწევთ რაღაც ეტაპს, როდესაც სიჩუმე ლაპარაკი შევწყვიტოთ და სიჩუმეს უნდა მივცეთ ჩვენი სახელით ლაპარაკის უფლება. But it's also our work is flooded with silence. I mean, our measures don't exist without the silence between the words, between the sentences, the pauses, and so on. No music exists without that either. So it's part of our measures. And we often don't listen to the silence. თქმა უნდა, სიჩუმე პოეზიაში ძალიან მნიშვნელოვანია პაუზები, რომლებიც კონკრეტულ სიტყვებს საფრთხეს შორის კეთდება და თავად მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ლექსის მოსმენელს ამ პაუზებსაც უსმინოთ. ამჯერადმა თქვა, კარგი პუბლიკა იყო, სიჩუმეს უსმენდა კარგად. One of the most famous Georgian composers, Georgian, once said that public was very good, they listened to silence very well. სანამ კითხვას უშუალოდ დავსვა, მანამდე მინდა ცოტათი ჩემი შთამბეჭდილება გავუსიარო ამ ადამიანს. იმის გარდა, რომ არის ძალიან საინტერესო პოეტი, რაც შეიცავს მის პოეზია, ხასრი არის, რაც ჩემთვის ძალიან მოსაწონი აღმოჩნდა, ამას გარდა არის ძალიან სასიამოვნო ადამიანი, რომელსაც როცა ვუყურებ, ვწმუნდები, რომ ასაკი არ არსებობს. და რაც შეეხება შეკითხვას, მე მაინტერესებს არის თუ არა საქართველოში მისი ვიზიტი პირველი და რას გააკეთებს, როდესაც წავა, დაწერს თუ არა რამეს და რაც შეიძლება მიაქციოს ყურადღება თუ კი რამეს დაწერს. მადლობა. So this young girl expressed her positive feelings toward you as a poet and as a person, and she says that looking at you, she thinks that age is just a formality. It doesn't mean anything. I wish it were. Her question is about your visit to Tbilisi, to Georgia. She's asking if it's your first time here, and if the impressions that you got from this country will get you to some point in your work, it will be expressed in your work somehow. Oh yeah, without question. Events like this have a double benefit. The first, there are two benefits to events like this when they're successful, and this one is beautifully run with wonderful people. So the first one, I don't rank them, but one is to be here in this extraordinary ancient culture with so many dimensions to it. You learn from that in ways that I won't be able to express for a while. And the second one is to be among, well, people, but also the poets, writers who are a part of it. The great thing for me about literary festivals is often the opportunity to meet writers whom I've admired from far or whom I know nothing about, but who will make a mark on that work forever. ორი ფაქტორია არის ჩემი ყოფნის სიკარგის განხორციელებული, ასე ვთქვათ. ერთი ის, რომ ვარ უძველეს ცივილიზაციაში და ვიკვეთები ისეთ განზომილებებთან, რომელზეც წარმოდგენაც კი არ მქონდა და ეს, რა თქმა უნდა, ჩემს შთაგონებას ყვებავს. მეორე კი არის ის ხალხი, ვისაც მაქვს ურთიერთობა, ორგანიზატორები, მონაწილეები, აუდიტორია, ფესტივალებზე ჩემი წასვლის მოტივი ძალიან ხშირად არის ის, რომ გავიცნო ის ადამიანები, ვიზეც ბევრი მსმენია, ან ვიზეც საერთოდ არაფერი მსმენია, მაგრამ ყოველთვის წამული ვარ ხომ მე, რომ ისინი ჩემ შემოქმედებისთვის ის ინიციატივები იქნებიან.
Thank you. Thank you, Michael. It's a great honor to have you here. It was great to listen to you. And my question is related to my job, actually, because I teach and I pass a lot of time with young people. And I have a young son myself, so I always think, my son doesn't read poetry. And I don't know if there is something, I always often think, if I miss something, or is there some method, some way, some approach to make young people love poetry, to make them read poetry? I don't know. Not sometimes. I often think about that. I don't know. we have here for sure young people who read poetry, but if you have some suggestions for the parents like me also, thank you very much. It's a difficult question because if we try to force children to love poetry, they will hate poetry. კითხვა მის შესახებ თუ რა მიაჩნია მაიკლს სწორმდგომა და ახალგაზრდებისადმი როგორ უნდა შევაყაროთ მათ პოეზია ან კითხვა მაიკლმა პირველი ნაწილი პასუხი ეს იყო რომ თუ ახალგაზრდას ამის დააძალებ რა თქმა უნდა შეაძულებ მას ამით The best thing in a way is to create a domestic or a teaching environment that in itself values language, values literature, and to show the enthusiasm and the value sometimes for other people. It's just like when you're trying to, when a young child, when you want to teach a young child to eat well, you don't force them to like things that are bitter or anything else. You just show them the pleasure you take in a broad range of nourishment. And eventually they sort of say, well, maybe I'll try that. So a gentle approach, and not everyone's going to like poetry, but a gentle approach, I think. ძალიან სათუთად უნდა მივუდგეთ ზოგადად სწავლების სწავლებას და ისეთი მეთოდები უნდა შევიმუშაოთ, რომლებიც სათუთი იქნება, უნდა შევქმნათ შინაურული და კომფორტული გარემო სწავლებისთვის და ისევე უნდა მივაწოდოთ ცოდნა ახალგაზრდა ადამიანებს, როგორც თავიდან ძალიან საბაზისო რაღაცებს ასწავლეთ, როგორც არის საკოლის მიღება. კი არ ვაძალებდით ან წარე ან რაღაც განსაკუთრებით ეგზოტიკურ საჭმელის მიღებას, არამედ უბრალოდ მოხსნით რამდენად მნიშვნელოვანია კვება. Okay.